I request the Minister for Municipal Administration and Urban Development to move the motion on behalf of Chief Minister for leave to introduce the Andhra Pradesh Civil Codes Amendments Bill 2023. Minister. Honorable Speaker, sir, in obedience to the powers delegated, I beg to move for leave to introduce the Andhra Pradesh Civil Codes Amendment Bill 2023 on behalf of the Honorable Chief Minister. Motion moved. The question is that the Andhra Pradesh Civil Codes Amendment Bill 2023 be introduced. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, the motion is carried and the bill is introduced. I request the Minister for Municipal Administration and Urban Development to move the motion on behalf of Chief Minister for taking into consideration of Andhra Pradesh Civil Codes Amendment Bill 2023. Minister. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the Andhra Pradesh Civil Codes Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Sir, Motion I'll moved. just read out silent features, sir. One or two. Silent features. అంతే సార్ ఏం లేదు సార్ ఇది ఒక చిన్న అమెండ్మెంట్ సార్ ఇది అమెండ్మెంట్ టు ఆంధ్రప్రదేశ్ సివిల్ కోడ్స్ యాక్ట్ 1972 అండ్ ఆల్సో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ జ్యుడిషియల్ సర్వీసెస్ రూల్స్ 2007 అధ్యక్ష. ఇది ప్రధానంగా ఆనరబుల్ సుప్రీంకోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా భారత సర్వోన్నత న్యాయస్థానం ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల మేరకు భారతదేశంలో న్యాయ వ్యవస్థ ఒకే విధంగా ఉండాలి, అందుచేత దేశవ్యాప్తంగా న్యాయమూర్తుల పదవులు కూడా ఒకే విధంగా ఉండాలి అని చెప్పి ఈ ఇంతకుముందు మనకైతే ఏదైతే మనం ఈ జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్, సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ అని నామకరణం చేస్తూ మనం పిలుస్తున్నామో అలా కాకుండా జడ్జ్ ఇస్ ఎ జడ్జ్. సో సివిల్ జడ్జ్ ఇస్ ఎ సివిల్ జడ్జ్. It will be only the jurisdiction which will determine his status అనే ఒక ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు జూనియర్ సివిల్ జడ్జి బదులుగా సివిల్ జడ్జ్ అంటే సివిల్ న్యాయమూర్తి జూనియర్ డివిజన్, అట్లాగే సీనియర్ సివిల్ జడ్జ్ బదులు సివిల్ జడ్జ్ అంటే సివిల్ న్యాయమూర్తి సీనియర్ డివిజన్ అని చెప్తూ దాంతో పాటు జిల్లా న్యాయమూర్తి డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ విల్ రిమైన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్. సో ఈ విధంగా స్మాల్ చేంజ్ అధ్యక్ష. సో సీనియర్ బదులు జూనియర్ బదులు సివిల్ జడ్జ్ జూనియర్ డివిజన్, సివిల్ జడ్జ్ సీనియర్ డివిజన్ చెప్తూ ఇక దీనికి సంబంధించి ఇంకా వేరే చోట ఎక్కడైనా కూడా ఈ ఈ న్యాయ సేవా నియమావళి ప్రకారం న్యాయాధికారులను ఈ జూనియర్ సివిల్ న్యాయమూర్తి సీనియర్ సివిల్ న్యాయమూర్తి అని చెప్పి పిలుస్తున్నాము. దానికి బదులుగా ఇప్పుడు మనం జూనియర్ జడ్జ్ సివిల్ జూనియర్ డివిజన్ అండ్ సివిల్ జడ్జ్ సీనియర్ డివిజన్ అని చెప్పి పిలవడం జరుగుతుంది టు హ్యావ్ యూనిఫామిటీ అక్రాస్ ది కంట్రీ. అండ్ సుప్రీంకోర్టు ఆఫ్ జడ్జి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఈ విధంగా మార్పులు చేస్తాం. The question is that the Andhra Pradesh Civil Codes Amendment Bill 2023 be taken into consideration. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, the motion is carried and the bill is considered. I shall now put the clause to vote. There are no amendments to clause 2, clause 1, enacting formula and long title, and they are before the House. The question is, those who are for clause 2, clause 1, enacting formula and long title, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, clause 2, clause 1, enacting formula and long title do stand part of the bill. I shall now request the Minister for Municipal Administration and Urban Development to move the motion on behalf of the Chief Minister for passing the bill. Honorable Speaker, sir, I beg to move that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those who are for the motion, please say yeah. Those who are against, please say no. As have it, the motion is carried and the bill is introduced. The bill is passed.